up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight oil. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight oil. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight oil. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 oh,
того, что мы сделали, закрутили вторую крышку. Получается, теперь у нас уже, в принципе, полноценный корпус. Присоединили ножки, они просто защелкиваются на клепках, как и салазки для жестких дисков. Вот. По сути, ну, корпус крайне сомнительный. То есть выглядит прикольно, и собирать самому тоже забавно. Вот сейчас подключаем переднюю панель. Вот сейчас посмотрим, как оно здесь будет целиком смотреться. Еще вентиляторы в комплекте 4 штуки. Вот такие у нас InWin Luna с RGB подсветкой. Ну, должны быть хорошие инвинские вентиляторы. Вот. Единственное, снизу нет никакой сетки пылевой защиты. По сути, по итогу он будет выглядеть вот так. А, и заглушек нету задних в комплекте, да? На PCI-слоты. Есть? А, да, все, есть. Просто сразу не увидел. Ай-яй-яй. Подключаем заземление на корпус. Такое я в первый раз вижу. Может, у других это спрятано как-то на корпус? Ну, допустим. Опустим этот момент. Так, по коннектору у нас спереди на передней панели 3.1 Type-C. Звук вход-выход. И 2.3.0. Тут у нас вот по портам 3.0. Так, а это что? А, это Type-C. А дед говорит, что... А, LED. Где? А где LED-то? Ты говоришь? Ну, Power LED, это же эти мигалки. Да, да. Ну, сейчас накинем стекла и покажем уже готовый полностью. Итак, корпус готов. Вот такой он. Красавец снаружи. И не до конца, как у обычного InWin бывает, продуманный изнутри. Сейчас это как-то снять. Оп. Снизу он без блока, для блока питания нету снизу сеточки. Придется либо самому добавлять, чтобы туда пыль не летела, коты тараканы не забегали. Ну и в принципе он весь дырявый. Здесь вот так вот насквозь. Тут дырки привета можно передавать сколько угодно. По кабельному менеджменту в принципе здесь можно сделать нормально, но придется прям стараться, потому что сзади тоже стекло, и все будет видно. Вентиляторы RGB-шные в комплекте. Что еще тут добавить? Собирается он легко. Даже оставлю ссылку в описании на официальную инструкцию. Потому что у нас бумажной инструкции, к сожалению, не было. Вот, по болтам все хватило. Даже остались вот, корпусные как раз. Хотя, возможно, мы что-то не докрутили, но не будем об этом. Ну, в корпус за такие деньги, наверное, не самый лучший. Если вам нравится внешний вид и нравится самому собрать его, то тогда его можно рассмотреть.